Yes, to be honest, now we are on YouTube live. Yeah. So welcome again. This is very honor to us to welcome you in this session, and especially for the final announcement of the Rare Disease Challenge. And Professor Church, especially in this talk, if you can let me, I can introduce what is Rare Disease Challenge in 10 minutes. Then I have a couple of questions about the future of gene therapy and the synthetic biology on the rare diseases, especially. There are many different ongoing projects I know on the all the worldwide, and with the help of the CRISPR and the other genetic engineering technologies, rare disease maybe can be found cure for a close time. Yes, that sounds good. Yeah. Yeah, thank you. So let me introduce the what is rare disease in short. So can you see the whole? Yes, I can see it. Okay. Yeah. Thank you very much again to join with us in this great night. So Rare Disease Challenge, especially, we call it RaDiChal because we also look at the rare diseases with a radical vision. And I am the director of the competition, especially, you know what, I have participated to iGEM competition for 4 times in my undergraduate. So with the help of this synthetic biology development and these competitions, I have many different experiences. And after I complete my PhD, I turned to my country, Turkey. Then with my students, I started to similar competition, but specifically focusing on the rare disease, as we know that the gene therapies are developing much faster, and we wanted to train the students. We wanted to increase the excitement and the competitions to be able to find the cure or the cure projects for the rare diseases. As a very simple explanation of what is rare disease. It is the diseases that can occur even 1 per 2,000 patient or very less. That's why we call it rare. And when we look at the variety, we can understand that there is more than 6,000 different rare diseases that can place. However, with the help of gene therapies, at the end of this 2020, we know that more than 3,000 different gene therapy clinical trials that take place over the world. So in the last years, we know that many different companies have started to produce the FDA-approved gene therapies, especially for SMA or the retinitis pigmentosa, etc. And that's why we wanted to educate our students, or to show that the rare disease patients may be find the cure with the help of genetic engineering. So although we say that this is very rare occurring diseases, when we look at the total number in the total population, we see that almost up to 400 million patients estimated to live in the world with these rare diseases. That's why with my students, we started last year our RaDiChal competition to be able to train the students with this competition and to train them with very different stages of how we can produce the gene therapies. And then they started to search the literature. And these students are now the co-founders of these competitions. And when we start the competition,
gave the 4 different lectures for all the university teams, and genetic treatment, CRISPR gene editing, how we can introduce our gene editings to the body or to the targeted tissues. And as a 4th education is the proof of concept experiments, how we can prove our gene therapies in vitro or in vivo lectures. At the same time, we also add a section for competition to be able to look at how we can acknowledge this rare disease to the all populations. So our university teams have published many different brochures or posters or social media with rare patients and even forests or the other things. And now thousands of the people are introduced with this area, and now many different universities know that there is the rare disease area, and many of the students may have participated to search and divide this section. So when we look at how we can evaluate the award or the championship, we gave the points to this education with the final exams at the end of these trainings. And at the same time, today our teams show their posters and oral presentation through all the day to our judgments, and at the end of the evaluation, we gave the almost 40 points to their genetic therapy projects. So since this COVID-19 pandemic, many of the laboratories are closed. That's why our competition now started with theoretical, which means that all the teams are in the literature search, and then they produce the gene therapy projects. However, we gave the champion a laboratory condition. So when we find our champion, they will be able to perform their experiment in our laboratory with all the material they need. So when we look at the RaDiChal statistics, we started 2020 with 31 teams, and this year 39 teams participated to this competition, and the last year all of the students are from Turkey, but this year there are a couple of students from the around the countries. So which means that we are opening to the international levels. So this year we determined 3 different target diseases: FMF, cystic fibrosis, and epidermolysis bullosa. And all these university teams are searched to perform genetic therapy projects for these any of these targeted diseases. So we also have our university teams, as we know that they are not trained well about the gene therapies. So we gave more than 120 different meetings for all the teams, and then we gave more than 10 hours of training in theoretical. So at the end of this August, we selected 25 teams from 39 teams as a finalist, and these teams through this today gave their poster session and presentation to our judges. So at the end of this competition, we also send an RaDiChal Box 21 to all the students so that they will have an anniversary about this competition and the rare diseases. So today, after your talk, we are going to announce our RaDiChal 2021 championship. At the same time, the best poster awards, best presentation, and the social impact award
vice versa. And not only the students, but also the other associations are supporting us. And these also associations are constructed by the rare disease patients. So with the help of their supporting, our teams made very different activities in Turkey and more than 20 different countries this year. So when I go to the last slide, I can say that we won a social responsibility project award last year with this rare disease challenge competition with or social activity acknowledgement. So we say that May Health win with all the projects. So I can stop my presentation. This was the introduction of a rare disease challenge competition. Again, this is our honor to welcome you. And in my undergraduate, I was watching you in Harvard in the IGEM competition. Now we have a chance to talk with you, especially the synthetic biology and gene therapies approaches, how they can influence the rare disease to be able to find a cure. Yeah, this is your sign. So you'd like a presentation at this point? Yes? Yes. Okay. There will be, so I will share my screen. Sure. Thank you for those introductory comments. It's a very exciting program that you're running. I've been asked to talk about the futures or the near futures of gene therapy and synthetic biology approaches to rare diseases in the context of this RaDiChal. So I will mention as examples rare childhood cancers, demyelinating diseases, multi-factor diseases, and those requiring transplants. These are just examples. The main emphasis will be on the technologies. Some have already arrived, some we've already brought, and some of them later. We do a great deal of our experiments on cells, human cells from this project, in which people have been properly consented for sharing globally, data and cells. And this is now in use in the United States, Canada, England, Austria, and Korea, and hopefully many other countries soon. You're welcome to, anyone is welcome to use the data, and without much, just by on the internet, and the cells are a little bit harder, but they're also freely available. And from a technology standpoint, we have these exponential curves, two of them that are going by factors of 10 on the y-axis. So these are sometimes a factor of 10 in 1 year, 2 to 10, and it's maybe 10 to 60 million fold, depending on whether you're looking at reading or writing, where we've gone from $3 billion for a non-clinical grade genome reading sequencing to about $300 today, and improvements in quality and in writing as well, and editing. But we're interested not just in solving problems, but making them affordable solutions that can be shared worldwide. And these include genetic counseling, which is not technically a therapy, but it reads upon some of the rarer diseases. Large markets it's hard to say how that fits in exactly with rare diseases, but we think we can have both rare and large markets. They're individually rare, but they're collectively common. And then new technologies. We'll talk in a moment about the therapies and preventative strategies, but one of these is not a therapy at all, but it's genetic counseling, and it leverages the incredible increase in quality and improvement in cost for reading genomes. And this is applicable even to complex diseases, rare and common, especially rare diseases. And organizations like Doria Sharim have shown that this works
very effectively in the populations that practice it to almost eliminate the rare diseases on their list. Preconception, for example. Now, if we move on to gene therapies, and in particular the latest category, so gene therapies have been around since around the year 2000 in clinical trials. In fact, some problematic at the beginning. The latest class of gene therapy is editing, and then editing can either be ex vivo or in vivo. I'll show you examples of each. Here's some of the ones that one of the companies that I helped start called Editas had a focus on ocular diseases. These are inherited retinal diseases affecting collectively almost 6 million people, but each of them being individually rare. So for example, there's LCA10 was the first disease, as far as I know, that involved editing with CRISPR in vivo. This is a retinal delivery, Usher syndrome and retinitis pigmentosa and so forth. Here's an example of one of that LCA10, the first one on the list. And this is a paper from Morgan Mader and her colleagues in Nature Medicine, where the cause is different from the cure. The cause is an inversion that activates alternative splicing that is pathological. And so that can be reversed by two CRISPR guide RNAs. So these are just cartoons of the CRISPR enzyme, the protein in gray, and the RNA that guides it to a particular place in the genome. We'll see a close-up of this in just a moment, but this is, and I'm sure most of you are familiar with CRISPR, but anyway, here, two of them are used to delete that intervening sequence, and it results in the regions flanked next to the exons are intact, and so this splices normally without distraction from this wrong-stranded, and you can see significant effects on where one can measure the wild type versus a mutant RNA as a function of these various guide RNAs. So you can design the guide RNAs and then you can test quite a few of them empirically for their high on-target efficiency and low off-target. Now, all of these gene therapies, and we'll see the different classes in just a moment, but first I want to just address the issue of cost. Zolgensma for SMA, I think that was mentioned in the introductory comments, is one of the most expensive drugs in history. This isn't necessarily bad news. It can be quite, in fact, most of these orphan drugs, and gene therapies included, are much better than previous practice, both in terms of the social and family anxiety, but also even economically, even at this price. But the good news is a very closely related set of methods where you basically have one gene in a package for delivery, just like you do with gene therapies, but here leveraging the immune system that will keep a messenger RNA that normally would be unstable, it turns it into a stable immune response, relatively more stable. It depends on the pathogen. And here the cost can be as little as $15. Not so much because of the type of gene therapy or vaccine it is, but because of the number of people that are affected. So this would not fall in the category of rare diseases, but it gives us hope that the cost is not that extreme. And some of this is due to pioneering work from Katie Carrico and her colleagues on pseudouridine. And pseudouridine, just to put it in context, she discovered this by using transfer RNA as a control. She wasn't really studying transfer RNA, but it was there as a control. And she noticed that it had less of an innate immune reaction in the cells than the synthetic RNA. And one of the hypotheses, which turned out to be correct, is that these modified bases, like the pseudouridine, which looks just like a U or a T, but it's flipped along one of the axes. And that causes the innate immunity to ignore that RNA, or at least partially. And then another interesting modified base is inosine. Inosine is somewhere in between
adenine and guanine. In fact, it can be an intermediate between adenine and guanine in a base editor, thanks to Nicole Gadelli and David Liu and their colleagues at Harvard. So these are the categories of gene and cell therapies. Basically, if you do gene therapy ex vivo, it becomes a category of cell therapy. And so you can add genes that are missing. You can subtract or knock out genes. That's what the nucleases like CRISPR are particularly good at this. I call it genome vandalism because it's often imprecise. You can also do precise editing, and this dates back at least to the 1980s. And then you can do an editing where you don't actually change the DNA at all. You change the way it's regulated, and that can be regulated by sort of lightly touching, impacting the molecules attaching to DNA, like the histones and the methylation of the DNA itself, without changing the DNA sequence. So color-coded here, addition, most recent contribution or most excitement about addition is adding messenger RNAs. Although they're transient, they can have long-lasting effects. These nucleases I mentioned, deaminases, I'll show you a couple of examples of those in a moment. You can either change A to G or C to T. There is a fair amount of problems, both off-target, both right next to the base you want to change and far away, but it's getting better and better every day. And there are many ways of affecting the epigenetics, and we'll look at one of those in just a moment. These are some of the companies that have helped bring this into to everybody, either through medicine or through agriculture. Now, guide RNAs, we often think of them, and I've already shown one for treating LCA10. This is a blow-up, a close-up of that, still a cartoon, but it's showing the RNA here on the top in green, blue, and red, binding to the genome by Watson-Crick base pairs and essentially making a small denaturation bubble. This guide RNA is used for DNA cutting. The cutting is precise, but the outcome is not always precise, how the cell repairs it. But many decades before this, before our paper on CRISPR, was a paper from my PhD thesis on using guide RNAs. They were literally called guide RNAs for RNA splicing. And then going forward in time, Prashant Mali, one of the postdocs who turned CRISPR technology, CRISPR into a technology, he also turned ADAR into a technology. So ADAR is a deaminase. This doesn't require any foreign proteins. CRISPR is a foreign bacterial protein, which in principle could cause an immune response. This involves only endogenous human proteins that are already there, just leveraging by bringing in a third kind of guide RNA, which allows deamination of messenger RNAs. So if you have a point mutation you want to introduce, for example, you can do this with ADAR that's been programmed with a custom RNA. So you're not introducing proteins, just RNA. Now, if you are introducing proteins and you want to change your proteins, there are some new technologies that might make that so that they are either more adapted to the immune system, or they have new enzymes, such as Serge and Francis at NABLA, or you can have you can test multiple proteins at once. So in a multiplex assay, an expensive clinical, let's say, animal trial, possibly expensive animals, you can now do the goal of Manifold Bio is to be able to test hundreds, possibly thousands of proteins simultaneously to see which ones are safe and effective by having barcodes on these therapeutics. And then finally, all of these came out of an interesting combination of machine learning with mega libraries. You can call this ML. This allows us to do protein and genome design, where we can look through effectively trillions of possibilities, whittle it down to millions, test those millions. So you can't predict perfectly, but you can certainly reduce it down and then test them. And then you can go through loops of this. And the third application after enzymes and protein therapeutics
are vectors or capsids that deliver the gene therapies. Delivery of gene therapies is incredibly important. And so there are two key things that we could do simultaneously with these large machine learning based libraries. Here is 1 million different capsid designs. These are not random, but designed. They allow us to either look for immune evasion. We want these viruses to evade the immune system, typically, unless they're used for vaccines. And we also want them to either be very specific for tissues or very efficient, or both. And then Pierce and Eric published these papers in Science and Nature Biotech. The first one systematically surveying the protein, every possible amino acid position, every codon, triplet codon, is been replaced with every possible codon, and then we inject 1 million different viruses into the animal, and then check its different organs, where red means that it's homing to that organ preferentially relative to the wild type, and blue means it's diminished. And so we can see a huge variation here. Again, proteins on the x-axis and substitutions, all possible amino acids, on the y-axis. And you can see that we can find something that's better than wild type in every case, every tissue, multiple different solutions, which now that's doing one amino acid change at a time. We exhaustively look at every amino acid, every possible substitution, but we're doing one at a time per virus. But we want to evolve viruses that are radically different, different kind of radical, that are enormously different. And so we have found that by using that background information, there's very little, AAV is the most popular virus for gene therapy, the most approved one, but there's actually very little sequencing done on them from natural isolates, just a handful of isolates. So anyway, so we made our own data set and then used that. And here you show, this is what happens when you randomly mutagenize. You get it's hard to get more than 4 changes at once without destroying the virus. So it doesn't work anymore for random changes. But if we use these machine learning methods, you can get up in the high 20s. And this is in a region where 28 is the maximum possible. So we're getting very close to the maximum. In fact, we can even get 29. And the reason is you can get 2 mutations in the same codon. So we can basically get complete substitution using machine learning. So we can get viruses that are much further from one another than naturally occurring serotypes. So here's say 4 of the main naturally occurring viruses, serotypes 2, 5, 8, and 9 of AAV. And just in the process of doing these experiments where we're trying to engineer them for better delivery, we discovered a whole new gene. Now, this is unusual to have such a well-studied small virus, small enough so there shouldn't be any room to hide, but we found a new protein here, which we call the membrane-associated accessory protein, because you can see in every serotype, this green fluorescence indicates that it is associated with the plasma membrane, the outer membrane of the cell. And it is essential. It is, if there's a competitive environment where there's high multiplicity and infection, this thing shows a great selective advantage. Anyway, this was published in Science. Now, just a brief comment about combination drugs, or sometimes called polypharmacy. If you have multiple alleles creating the rare disease or multiple rare diseases, you might need to have multiple drugs. And there are plenty of precedents for this. It's not, I mean, the FDA and similar EMA in Europe would prefer that you have one pure drug, but it's becoming increasingly common. Sort of vaccines like DPT, antibiotics, antivirals. Here's 6 different antivirals that are used for HIV, various cancers. Here's 3 used for colorectal. CAR T cells have multiple edits. We'll mention that in a moment. Heart and aging. Now, so here's an example where we used multiple gene therapies simultaneously. This is a new approach. Here, the 3 different proteins are now delivered by gene therapy, which means you don't have to do it every day or
or even you might be once and done. That's one of the attractions of the addition form of gene therapy. And these were chosen so that they would be secreted. So the efficiency doesn't have to be that high because they're going to be secreted through the body. Just like the efficiency of vaccination doesn't be that high because it's going to be distributed by the immune system throughout the body. And in this case, it dealt with a number of diseases which have rare components to them, including morbid obesity, diabetes, cardiac kidney disease, osteoarthritis, mitral valve disease, so forth. And these have been tested now both in mouse preclinical trials and now dog trials, which will be both a veterinary product and preclinical for the human trials, which hopefully will start very soon. So this is an example of a combination gene therapy. Here's some of the data that shows that the combination, for example, at the intersection between these two proteins, fibroblast growth factor and klotho, result in restoration of normal glucose homeostasis in the diabetic model, return of weight to normal. It doesn't keep going down in weight past the normal. I mean, it could just keep going until you're anorexic. And then the data on showing a control kidney, and then the combination of the T and the F, the TGF and the fibroblast growth factors synergize to get the kidney. Now we can also do epigenetic. So that is epigenetic, and another way is via transcription factors. And so we would like to be able to, if you need a transplant or some other kind of cell therapy, we'd like to be able to make that cell either custom from the patient or generic so that it can be used possibly without precise HLA matching, without precise histocompatibility matching. So to do this, we cloned, made expression clones for all of the transcription factors, anything that could possibly be a transcription factor in the human genome. And so we now have this, we think, fairly complete collection. And we've used it to define, so far, 290 different recipes for making cell types. So we can make almost any cell that we set out to make by studying its transcriptome. By studying its transcriptome, it predicts what transcription factors to use, and then we can go there. And so, for example, here's 3 different targets. These are endothelial cells, neurons, and fibroblasts. And so we can make each of these with a different recipe with a different one or more transcription factors. Alex and Peristu published in Nature Biotech, and then formed GC Therapeutics to bring this into clinical trials, and starting with the animal trials. This is a rare demyelinating disease, very analogous to multiple sclerosis in humans, and this can be rescued by human cells. A combination of 3 human cells. Again, it's a kind of combination cell therapy. Endothelial cells that work with the mouse blood cells and the human endothelial cells, neurons, and oligodendrocytes that wrap the myelin. Now, so those are some examples of transplants. Most transplants, you have to do tissue matching, but we're starting to develop better and better ways. One of the breakthroughs was immunosuppression, but another one is figuring out the tolerance factors in the recipient and the ways that you can make the donor also less recognized. You can't just get rid of the HLA histocompatibility, because then you become prone to natural killer cell rejection. But there are ways that you can do both, and I'll mention that just in a moment, where you can evade both the natural killer cells and the B and T cell response. Now, this idea of transplanting from animals goes way back to chimp transplants in 1963. And in this case, the recipient lived for 9 months, returned to work as a school teacher, and on autopsy, the kidneys seemed to be normal with no sign of rejection. So, but that was only 1 of 13. You need to be a practical clinical significance, you need to get much closer to 100%. And these are some of the pioneers that
decades ago, not as long ago as the very beginning, but they encouraged us when they heard about our CRISPR technologies to try this out on the transplants, where you need lots of changes. Now, the record for the number of changes done at once was around 2 at once, taken from for these CAR T cells, where you wanted to allow them to work without interference from the chemotherapies or the immune cells of the recipient. You would combine the CAR T, which recognizes the B cell and attacks the B leukemias or lymphomas, but then so that's adding a gene, that's gene therapy addition, but you would also subtract some to help it be more acceptable to the immune tolerance. And here's a kid with a rare childhood cancer being successfully treated with this sort of approach. Now that's, as I said, the pioneers in this field knocked out one gene that was involved in one of the sugars. There are 3 sugar incompatibilities, and these are very profoundly rejected. They are projected in hours, not months. So you really have to get the sugars right. And one of them was not enough, and they suspected they need a lot of changes, and that was not possible until CRISPR came along. So we have now collected everybody's wish list in the whole field, and I think we've got them all done now. All the sugars, the clotting factors, the major histocompatibility, HLA, other immune functions that help with the way we can deal with the natural killer cells is via the HLA. That's one way of dealing with it, or CTLA4 immunoglobulin fusion complement. And then the FDA found that the endogenous retroviruses, which could be released from every cell in every pig transplant into immune compromised patients, was a very bad idea. It causes zoonotic diseases and so forth. So these were all edited precisely. The pigs are healthy, even with 42 multiplex edits. This is largely work of Luhan Yang, who was, again, a co-author, co-inventor of CRISPR and co-inventor of all of these pig innovations in these papers. And Jim Markman has been leading one of the 3 hospital trials on primates transplanting islet cells, kidney, and heart. And there are a variety of rare diseases that can be solved by either cell therapy, tissue therapy, or organ therapy, we hope. But this is even bigger than that. To achieve this, we had to use, it turns out doing that many edits is toxic and killed the cells. You can see 0 that were multiplex edited until we use these 2 factors. And now we get nearly 100% multiplex edited. Now, the endogenous retroviruses is a small family of genes, but we went on to larger families of genes just to see how far we could push it. And to make a long story short, we edited either C's to T's or A's to G's to knock out the line element ability to transpose. It's kind of like, it's sort of like an intracellular virus. And Corey, Oscar, Khalid, and Verena, and Raphael got our record up to 22,000 edits per cell so far. That's just 1 round of editing. If we do 2 rounds, we can get close to, we have observed in the past, getting more edits. We have not yet beat this record though. And that requires all these tricks. You can't have any nicks at all, and you have to have these anti-apoptosis. This is published in Nucleic Acids Research. So I'm just going to end there, thanking my lab members. Here we are at a early lab meeting, all masked up and separated. So, like I said, we're mainly talking about technologies in the context of these various rare diseases. Period. Yeah. Full stop. Thank you. Thank you very much, Professor George. It was very amazing, very, very amazing to see these approaches, especially what we see that not only the gene therapies, but also the synthetic biology and the new visions, and especially together with
the machine learning, maybe the artificial intelligence, it can improve how we can specifically edit any of the genes for the cure. So thanks very much. I want to take your last verse to our students. Many students now watching you, especially on the gene therapy areas and the synthetic biology. Thank you very much. Thank you. Okay. After this, after 5 minutes, so we are gonna pass to the other YouTube. So we are gonna announce the RaDiChal competition awards. So this was very nice to talk with you, Professor Church. Thank you very much to share your time. Oh, thank you. Yeah. So I should log off now, right? Yeah. Have a good day. Okay. We are gonna. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations on such a great program. Yeah. Thank you very much with your advances. Arkadaşlar 5 dakika içerisinde şampiyonumuzu açıklayacağız. Profesör Church gerçekten çok heyecan verici datalarını paylaştı. Birçok şu an bizi izleyenler özellikle 4 aylık süre içerisinde 39 tane takım içerisinde bu projelerini gerçekleştirilen arkadaşlarımız gördü ki dünyanın neredeyse sentetik biyolojinin en yüksek çalışmalarını yapan ve bunları sadece araştırmalar yapmak için değil, aynı zamanda nadir hastalıklar, belki kanser ve birçok hastalığın tedavisinde kullanabilmek için çalışan Church ve büyük araştırma laboratuvarını hep beraber görmüş olduk. Bize değerli zamanını ayırdığı için Doktor Church'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için aslında ulaşılması gereken zirvelerin başında geliyor. Burada birazdan açıklayacağımız finalistler ve şampiyonumuz aslında yepyeni bir yola daha yeni adımlar atıyor. Her zaman dediğimiz gibi isteriz ki daha fazla bir destek bulalım. Maalesef maddi destek bulamadığımız için birçok arkadaşımızın projesi şu an başlayamayacak olsa da gördüğünüz gibi dünyanın bir kısmı harıl harıl sadece bir gen için, sadece bir hedef için değil, olabildiğince insanın hücresinin içerisindeki hem kimyasal, yani az önce George Church'un bahsettiği gibi hem epigenetik hem tek nokta mutasyonunu bile tamir edebilecek CRISPR, deaminazlar ve mRNA gibi teknolojilerinin, ki COVID-19 pandemisi bu teknolojilerin ne kadar yararlı olduğunu bize göstermiş oldu. İşte şimdi bu yarışmanın finalinde şampiyon olan takımımız laboratuvar çalışmalarına girebilmeye ve yazın 3 aylık süre içerisinde laboratuvarımızda projesini yapmaya hak kazanacak. Birazdan şampiyonumuzu ve diğer kazananlarımızı açıklayacağız. Herkese 5 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar.
Evet. Okey, ben de girdim. Saniye. tane
Ben şunu kapatıyorum. Merhaba arkadaşlar, sesimiz geliyor mu? Evet hocam geliyor. Merhaba Evet hocam, hocam, evet geliyor. geliyor. Herkes kamerasını açsın. Şu an görüntüsü kapalı olan bir sürü insan var. Kaç kişi var? Arkadaşlar, sesimiz... Evet, konuşacağım. Tamam, başlıyoruz. Arkadaşlar, iyi geceler. Geçen yıl bu gecenin heyecanını yaşayan aranızda arkadaşlarınız da var. Biz en az sizin kadar heyecanlıyız. Gerçekten yine kıran kırana bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Bazı alanlarda puanlar birbirine çok yakındı. Zaten 3 alanda hem eğitimlerde hem sunumda hem de sosyal farkındalıkta ikişer takım birincilik ödülünü aldı. Diğer taraftan zaten tek bir şampiyonumuz var. Hedef hastalıklarda birer tane birincimiz var. Birincileri açıklamaya geçmeden önce Doktor Church'un sunumunu dinlediniz mi hepiniz? Evet hocam. Evet. Hocam. Evet, dinledik hocam. Dinledik. Şunu dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Sizin 4-5 ay boyunca çalıştığınız genetik tedaviler alanında artık bir bakıma hakim olduğunuzu söyleyebilirim. Aylardır hazırlandığınız çalışmalara bakın. Bir de Harvard'ın sentetik biyoloji alanında dünyaca ünlü bilim insanının ve ekibinin yaptığı çalışmalara bakın. Göreceksiniz ki dünyanın seyri bu yönde akıyor ve yurt
yurt dışındaki laboratuvarlar, büyük bilim insanları ne kadar detaylı araştırmalar yaptığını görüyoruz. Bunları sadece makaleler yayınlamak için değil, ki zaten her yayınladığı makaleler Science, Nature, Biotechnology gibi dergilerde yayınlanıyor. Ama aynı zamanda birçok farklı şirketin de logosunu yine aynı slaytlar içerisinde görmüş bulundunuz. Bu sunum, bu aslında bir lecture, bir dersti. Hepimize birçok farklı açıdan ders vermesini diliyorum bu sunumun. Gerçekten Doktor Church'e bu noktada teşekkür ediyorum. Ne kadar detaylı çalıştıklarını ve aynı zamanda imkan olduğunda doğru kolaborasyonlar ve işbirlikleriyle beraber yetkin, kalifiyeli, işinde layık olarak çalışan bilim insanları ve öğrencilerle beraber ne kadar büyük keşiflerin ve insanlığın yararında birçok hastalığın tedavisine umut olabilecek ne kadar geniş teknolojilerin geliştirildiğini hep beraber gördük arkadaşlar. Bu açıdan RaDiChal yarışmamızın sizlere sadece ödül veya yarışma boyutunda değil, ömrünüzün geri kalanı, akademik yaşantınız ve belki de tedavi üretme noktasındaki vizyonunuza büyük katkıda bulunacağını ve büyük bir kapı açtığına inanıyorum arkadaşlar. Sözümü bitirdim artık. Söylemek istediğiniz var mı? Sormak istediğiniz var mı? Size küçük bir söz hakkı vereyim ve daha sonra kazananları açıklamaya geçelim. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. FMF 16E takımı olarak biz üçümüz de buradayız. Ayşenur Saygılı da kendi memleketinde yayına katıldık. Bu yarışma için hocam çok teşekkür ederiz. Yani pandemi dönemini en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ve okulda yapamayacağımız ekstra şeyleri bu yarışmaya katılarak çok güzel öğrendiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani çok da heyecanlıyım. Umarım yani kazanan her kim olursa olsun hayatında böyle daha başarılı devam eder ve projelerini asla pes etmeden yapmaya, geliştirmeye devam eder. Umarım RaDiChal'de böyle sonsuza kadar devam eder hocam. Yani bizim gibi böyle genç insanların fikirlerine önem veren, onları tartışmak isteyen, ilerletmek isteyen insanlar, topluluklar olduğu için de çok mutluyuz. Bugünkü bütün takımları izledik bu arada. Hepsi birbirinden çok güzeldi. Hepsini tebrik ediyorum ekstradan da. Hocalarımızın sorularını da çok güzel cevapladılar ve Harvard'daki hocamızın sunumunu dinledik. Çok mutluyuz hocam. Bizlere bu fırsatları verdiniz. Çok iyi hocaların önünde sunum yapma şanslı fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz hocam. Her şey için. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Başka sorular söylemek isteyen, düşüncelerini almak isteyen. Hocam ben de Queen Helix takımı adına teşekkür ederim. Biz hepimiz mezunduk fakat okulda öğrenmediğimiz şeyleri bize öğrettiniz. Yani bunun için çok teşekkür ederiz. Sizin dediğiniz gibi hem FMF 16E'den arkadaşımızın dediği gibi yani bize bu fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hem size hem ekibinize. Onların da çok emeği geçti. Gece gündüz gerçekten çalıştılar. Onlara da çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Umarım tekrar karşılaşırız. Hiç bağımız kopmaz. Hepimiz projelerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Teşekkür ederim. Geliyor. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam geliyor. Evet hocam geliyor. Tamam. Devam ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her zaman laboratuvarımızın kapısı size açık. Hepinize açık. Burada bir tane şampiyon seçeceğiz. Sadece en azından sponsor bulabildiklerimiz de in vitro deneyler yapabilmek için. Ama diğer taraftan diğer projeler için her zaman söylediğim gibi hiçbir zaman pes etmiyorsunuz.
Her zaman kapımız size açık arkadaşlar. Geçen yılki gümüş madalya alan ekipteki arkadaşlarımızla birlikte bile şu an laboratuvarımızda çalışıyoruz. Hatta patent başvurularını bile yaptık. Dolayısıyla yeter ki siz pes etmeyin ve çalışmaya devam edin. Biz bu çalışmaları sadece yurt dışında değil, yurt içinde kendi laboratuvarlarımızda da yapabileceğimizi göstermek ve kanıtlamak istiyoruz. Bu noktada Üsküdar Üniversitesi'ne ve değerli rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocama ve bu noktada bize inanan, bizim hayallerimize destek olan ve büyük bir maddi destekle Transplanting Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezimiz olan TRGenver'i de açtıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Artık açıklamalara geçebiliriz. Sizin huzurlarınızda en başta teşekkür ettiğim gibi en sonda da yıldızlarıma teşekkür etmek istiyorum. Buse, Buket, Beste, Cemre, Hasret, İlayda, Özüm. Galiba herkesi saydım. O kadar çok yıldız var ki artık aklımda tutamıyorum bazen. Hepsi 7 gün 24 saat boyunca size full destek verdiler. Full özverili olarak çalıştılar. Bütün öğrencilerimizi sizin huzurunuzda çok sevdiğimi tekrardan söylemek istiyorum. Biz bu yarışmaya sadece yarışma olarak değil, aynı zamanda belki de ülkemizin geleceğini yetiştirmek noktasında bakıyoruz. Hepinizi şimdiden tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Artık kazananları açıklayabiliriz arkadaşlar. Tamam, bir sonraki slayta geçebiliriz. Bronz madalya ödülünü alan takımlarımız. Tamam. Queen Helix ve Mighty Chondrias bronz madalya aldılar. Tebrik ediyorum. Şimdi gümüş madalya alan takımlarımızı açıklayacağız. Geno 4, bağlı genler, 7 terapi, Lurafi ve Fibrozu gümüş aldılar. Genesis, DNA Dogs, Hexagen, Sismod ve Jimviriş'te yine gümüş madalya aldılar. Şimdi yavaş yavaş geçelim. Gold medal yani altın madalyamızı kazanan 85 puandan fazla puan toplayan takımlarımızı açıklayacağız. Recessive, Golf Team, Rehidra, Beware ve Koyos takımları altın madalya aldı. TP7, Epicure, Genius, Climb ve FMF 16E'de altın madalya alan takımlar arasında. Şimdi arkadaşlar katıldığınız 4 eğitimden en yüksek puan alan 2 takımımızı açıklıyoruz. Koyos ve Queen Helix takımları en iyi eğitim alan takımlarımız oldu. Şimdi en iyi poster sunumu yapan ve en yüksek poster puanı toplayan takımımızı açıklıyoruz. Beware. Ve şimdi en iyi sunum yapan bu kez jürilerimizden en yüksek aynı puanları toplayan 2 takımımızı açıklıyoruz. Klein ve Koyuyoruz. Ve şimdi artık hedef hastalıklarınızda
Sonra daha onlara geçmedim. Bir de sosyal farkındalık var ki bizim en az 2 günümüzü aldı arkadaşlar. Adım adım, tane tane bütün izleyici sayılarınız ve birçok detayınızla beraber ince ince eledik ve detaylandırdık. Bu noktada birbiriyle başa baş olan 2 takımımız en iyi sosyal farkındalık ödülünü kazandı. FMF Force ve Koyuyoruz. Arkadaşlar yavaş yavaş heyecanın en sonuna ulaşıyoruz. Artık hedef hastalıklarımızda en yüksek puanı alan takımımızı açıklayacağız. En iyi FMF projesi Golf Town. Arkadaşlar geçmeyelim. Golf Team'in düşüncelerini alalım. Hocam aşırı Hocam çok mutluyuz. mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlara da emeklerine sağlık herkesin de. Diyecek bir söz bulamıyoruz. Evet, Hocam çok çok heyecanlı. teşekkür ederiz. Çıktığımız en önemli mottomuz şuydu. Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi ilim ve fen neredeyse oradan alacağız ve milletin her bireyinin kafasının içine koyacağız. Mottomuz ile çıktığımız bu yolda en iyi ödülü aldığımızda çok sevindik. Yani şu an kelimeler kifayetsiz, kekelemeye başladım heyecanımdan. Bütün takım arkadaşlarıma ve ayrıyetten bütün takımlara çok teşekkür ederim. Öncelikle RaDiChal ekibine ve sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi diğer takımımıza geçelim. En iyi epidermolysis bullosa hedef hastalığında en yüksek puanı toplayan takımımız EBQ. EBQ'da konuşmak isteyen arkadaşlarımız var mı? Hocam çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu kadar mı? Düşünceleriniz, duygularınız, aylarca çalışıyorsunuz. Hocam çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz şu an. Çok şaşırdık aynı zamanda. Biz size teşekkür ederiz arkadaşlar. Gerçekten şu an ödül alanlar sadece en iyi ödülleri değil, aynı zamanda bronz, gümüş ve altın ödüllerini de alanlar bütün aylar boyunca saatlerini harcadılar ve bu ödülleri kazanmaya sonuna kadar hak ettiler. Biz sizi tebrik ve teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi diğer hastalığımıza geçiyoruz. Diğer hastalığımız ise kistik fibrosis projesi. Kistik fibrosiste en iyi, en yüksek puan alan takımımız Koyuyoruz. Koyuyoruz takımından var mı kimse? Evet hocam. Biz buradayız. Herkes yine bir tane kamera. Sesiniz gelmiyor arkadaşlar. Sesiniz şu an açtık. Geliyor mu hocam? Ama. Geliyor. Teşekkür ederiz. Güzel bir yarışma süreci geçirdik. Bol bol öğrendik. Bol bol dikkatimizi arttıran şeyler oldu. Bilgimizi arttıran şeyler oldu. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam eder eğitim, öğretim hayatımız. Ben de hocam emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle takım arkadaşlarımıza güzel bir proje çıkardık. Yani heyecanlıyız tabii, bir miktar heyecanımız var ama şu anda benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla bir şey diyemem. Şu an istikrarlı düzenli çalıştık. Başarı elde etmek istiyorduk ve artık mutluyuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Ve artık şampiyonumuzu açıklama zamanı.
Evet. Arkadaşlar sizin düşüncelerinizi alalım. RaDiChal 2021 nasıl geçti ve takımlarımız nasıl hazırlandı? Biraz da sizi dinleyelim. Ben yani tabii ki de bütün evde hastalıklara, çalıştıkları çabalardan dolayı, emeklerden dolayı tebrik ediyorum ama FMF rehberi olarak FMF takımlarıyla gurur duyuyorum. Gerçekten her birinizin projeleri olsun, sosyal farkındalıkları olsun, her konuda çok başarılıydınız ki bu sene inanılmaz derecede zorlandığımız bir sene oldu. Çünkü puanların her biri çok yakın, virgüllerle oynadığımız zamanlar oldu. Yani çok yakınlar birbirine ve virgül farkıyla kazanan takımlarımız oldu. Ben FMF takımlarının hepsinden büyük bir gurur duyuyorum. Sizi tanıtırken de bunu söylemiştim. Hepinizi canlı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca sosyal farkındalık konusunda da bu sene gerçekten bütün sadece FMF için konuşmuyorum, bütün hastalıkların takımları çok iyi işler başardı. Çok iyi bir şekilde bizi ve bu hastaları diğer insanlara karşı duyurdunuz. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Cemre, çok zor bir sürece girdik aslında. Sonuçta bir eğitim içeren bir yarışmaydı temelde. Ancak bunu sosyal farkındalık gibi oldukça önemli bir konuyla birlikte çok daha yükseklere taşıdınız sizler de. Biz aslında bir kıvılcım yakmış olduk 2 sene öncesinde. Koca bir ekiple aslında. Ve bunları bugünlerde görmek oldukça gurur verici. O yüzden ben bütün arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben başlayayım. Ben buradan öncelikle tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten bir sene boyunca çok çalıştılar, eğitim aldılar, sosyal farkındalık yaptılar. Biz hepsinden çok memnunuz. Zaten çok heyecanlı başlamıştık RaDiChal 2021'e. Öyle de bitiriyoruz. Tabii ki de kistik fibrosiz rehberi olduğum için buradan ödül alan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten hepsi çok başarılıydı. Çok güzel bir süreç geçirdiler bence. Yolları açık olsun diyeyim tüm takımlarımızın. Yani benim için de bir FMF rehberi olarak sonuna kadar katılıyorum. Yani benim inceleyebildiğim aşama FMF takımları için olan bir aşamaydı. O yüzden onlar için yorum yapmam gerekirse hepsi birbirinden başarılı, heyecanlı ve çalışkanlardı bu süreçte. Çok heyecanlı başladı gerçekten. Sizin için de aynı şekilde tüm takımlarınız için. Ve çok başarılı bitti. Takımlarımızın her birini tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki yolculuklarına da başarılar diliyorum. Ben bu seneyi aslında şöyle özetlemek istiyorum. Heyecanlı, kıran kırana ve dişe diş bir RaDiChal'di. Yani tamam geçen yıl çok güzeldi. İlk yılın heyecanı vardı hepimizde. Ama bu sene yani geçen yılın böyle bir sanki ilk heyecanı değil de böyle 10 kat heyecanlıydı bizim için de. Hem işte ağırladığımız konuklar olsun, jürilerimiz olsun ve siz değerli takımlarımız olsun. Onun dışında bir de ben EB takımlarına da değinmek istiyorum. Arkadaşlar hepiniz eline, emeğine sağlık. Mükemmel bir iş çıkardınız. Biz EB takımlarının rehberi olmaktan çok mutlu olduk. Biz 6 aylık süresi değil mi? 6 ay boyunca. Hepinizin yolu açık olsun. Bundan sonra da iletişimde kalalım istiyoruz. Cihan Hoca'nın da söylediği gibi. Hepinizi çok seviyoruz. Bu kadar. Artık şampiyonaya çıkıyoruz. Merak ediyorum. Arkadaşlar yolun sonuna geldik. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Ama bu yarışmanın da yine bir tane şampiyonu var. Bütün dallarda en yüksek puanı toplayarak bu yıl yani 2021 Rare Disease Challenge Global Üniversiteler Arası Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Proje yarışmamız RaDiChal'in şampiyonu Geliyor. Kistik fibrosis takımı olan Koyos takımını gönülden tebrik ediyoruz.
Bütün 21 tane farklı alanlardan ve alanında uzman olan bütün jürilerimizi ve bizi yalnız bırakmayan onur konuşmacılarımızı yine gecenin kapanışında çok tebrik ve teşekkür ediyoruz. Son sözlerini almak üzere şampiyonumuz Koyuyoruz takımına dönüyoruz. Tekrar teşekkür ederiz hocam. Bayağı heyecanlıyız. Şu an arka tarafta tutuyor ayaklarımız. Bayağı bir heyecanlıyız. Çok çalıştık. Bu yarışmaya katılmaya karar verdikten sonra yaklaşık 8 aydır bayağı bir geniş bir şekilde literatür taraması yaptık. En olabilir yolu bulmaya çalıştık ve herkese hitap edebilmeyi göz önünde bulundurduk. Takım arkadaşlarımla beraber koordineli bir şekilde, arkadaşlarım işte Gaziantep'teydi, Bursa'daydı, Adana'daydı, Mersin'deydi, ben Nevşehir'deydim. Yani zaman ayırıp, ortak bir zaman ayırarak detaylı bir şekilde tedavi oluşturmaya özen gösterdik. Heyecanlıyız, mutluyuz, teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlarım buradan Onur buradaydı. Evet, herkese iyi akşamlar dilerim. Tabii ki böyle büyük kapsamlı bir yarışmada şampiyon olmak gerçekten çok gurur verici. Ben de çok heyecanlıyım. O yüzden kelime hatası yaparsam şimdiden kusura bakmayın. Uzun bir süredir birlikte çalıştığımız arkadaşlarımla, takım arkadaşlarımla bu yolda gerçekten büyük emekler verdik. Sonucunu da bu şekilde almak gerçekten çok gurur verici. Katılan bütün jüri üyelerine, bizimle toplantı yapan hocalarımızın hepsine buradan bir kez daha teşekkür ederim. Yani hocam bizim için Doğan dediği gibi 8 aylık bir süre oldu yaklaşık. Çok güzel zaman geçirdik hep birlikte. Bir ekip olarak çok güzel anlaştık. Çok eğlendiğimiz zamanlar oldu. Kimi zaman mutsuzluğa düştüğümüz zamanlar oldu. Hepsinden aşmayı bildik. Çözümlerimizi güzel bir şekilde oturttuk ve Doğan'ın da dediği her şeye katılıyorum zaten. Yapabilecek en güzel tedaviyi yaptığımıza inanıyoruz. Heyecanlıyız. Titriyorum şu an ben de burada bayağı. Ya arkadaşlarımla, kendimle, takım arkadaşlarımızla yani gurur duyuyoruz tamamen. Ya ben çok gurur duyuyorum hepimizde şu an. Yani daha fazla şey diyemeyeceğim ben. Çiğdem burada mıydı? Çiğdem sanırım küçük bir kaza geçirmişti o. O yüzden şu an burada olamadı ama iyi gayet. Onda bir sıkıntısı yok onda. Ya ben de tekrar tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gecenin artık kapanışını yapıyoruz. Hepinizi gönülden seviyoruz. Hep beraber günlerimizi geçirdik. 100 günden fazla zaman geçirdik. 100 saate varan toplantılar gerçekleştirdik. Birçok projeyi yapılabilir hale hep beraber getirdik. Çok güzel fikirler geliştirdiniz. Çok orijinal proje yöntemleri geliştirdiniz. Dediğimiz gibi RaDiChal'in bir tane şampiyonu var. Ancak birçok şampiyonluk proje var arkadaşlar. Hiçbir proje diğerinden çok kötü değil. Dolayısıyla lütfen projelerinizin peşini bırakmayın. Umarız gelecek senelerde daha çok destek buluruz, daha çok sponsor alırız ve böylelikle sadece şampiyonumuzu değil, diğer takımlarımızı da laboratuvara kavuştururuz. Hayal ettikleri projenin laboratuvar bölümünü bitirebiliriz ve ondan sonra da onlarla beraber hayvan çalışmalarını nasıl yapabileceğimize hep beraber yine karar verebiliriz. Yollarınız açık olsun arkadaşlar. Hepinizi teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İyi geceler diliyorum. İyi geceler hocam.